tell me? Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, կհանդիպենք անգամ ևս, որուն համար ես շատ ուրախ եմ։ Սա Հորիզոն հայկական հեռուստակայանն է ձեր բաստարին, ես Մանուկ Սերայդարյան եւ ահավասիկ մեր հերթական հանդիպումը։ Եվ մենք ընդհանրապես կխոսենք մեզ հետաքրքրող հարցերուն մասին, մենք կխոսենք հաճախ մեզ հուզող հարցերուն մասին, հատկապես այս տարի 2015-ին հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին առիթով կտշկոհենք երբեմն, կբահանջենք հաճախ եւ նույնիսկ մենք մեզ գսեմ երբեմն գմատնենք հուսախապության, չսելու համար հուսահատության։ Այնուամենայնիվ մենք նաեւ գիտենք շնորհակալություն հայտնել։ Գիտենք շնորհակալություն հայտնել անոնց, որոնք ինչ որ օրմը կամ այսօր կհասնին մեզի։ Անոնք, որոնք իրենց մարդկային թիմակիցը, իսկական մարդկային թիմակիցը գահիտնեն ոչ թե միայն մեզի, այլ ամբողջ աշխարհին։ Եվ ահավասիկ երախտաբարդ ըլլալու այդ զգացում եւ գիտակցությունը գարաչնորդ է մեզ, որ մենք ալ չմոռնանք դժվարություններում մեջ, մեր արդար եւ իրավացի բանջկներում մեջ, չմոռնանք այդ երախտագիտությունը հայտնել, արդահայտել, շնորհակալությամբ խոսքով, մտքով, զգացումով, ինչու՞ չէ նաև արարքով եւ գեցվածքով։ Հարկերի բարեկամներ, այս բոլորը ինչու համար է եւ ինչի մասին կխոսենք։ Իրականության մեջ շատ մոդիկ անցյալին Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը Արևմտյան շրջանի գրասենյակը իհարկե այս բարակային, որտեղ մենք կգտնվենք Արևմտյան շրջանի մեջ, ունեցավ այդ գեղեցիկ գաղափարը եւ գործադրեց այդ գեղեցիկ միջոցառումը, որը կգոչվեր America We Thank You։ Որովհետև մենք եւ բոլորս գրեթե գիտենք, որ ճիշտ է այդ թողոպոհին մեջ, այդ մեր քոյության սպառնալիքի օրերուն, նույն ինքն Ամերիկան, որ մենք այսօր կբահանջենք, որ արդարորեն ջանչնա մեր ցեղասպանությունը, հայոց ցեղասպանությունը, նույն ինքն այդ Ամերիկան եւ իհարկե եւ ժողովրդական եւ pedagogan հարթակներու վրա փորձեց եւ հաջողեցավ ցերկ երգարել ցեղասպանութենեն ժողոբրած հայության։ Եվ ահավասիկ այսօր 100 տարի հետ մենք չենք մոռացած այդ մեկը։ Մենք ելած ենք ամբողջ քաուտմա, ինչու՞ չէ նաև ամբողջ ժողովուրդմա շնորհակալություն հայտնելու Ամերիկային, շնորհակալություն, որ նույնքան արդար է, այնքան որ մեր թադն է, շնորհակալություն, որ անժամանցելի է, որովհետև եկեք միասին հիշենք առնվազն մեր քիծածը, բարեբախտաբար չենք տեսած, պատկերացնենք ինչ պիտի ելար վիճակը այդ տասնյակ հազարավոր որբերուն, անգարներուն, առանց ամուսնույն կամ առանց հոր կամ առանց զավգի կամ առանց եղբոր, առանց ծնողներու մնացած բադանուհին, բարմանուհին, հայ գնոջ վիճակը, եթե նաև այդ օժանդակությունը չլար։ Եվ այդ օժանդակության եւ այդ օժանդակության հանդեպ մեր գեցվածքին, մեր վերապերմունքին եւ մարդավայել եւ հայավայել վերապերմունքի մասին է այսօրվան մեր այս հանդիպումը։ Իսկ ով գամեզի հետ Թեմքը, որուն արդեն դուք ծանոթ եք, թեմքը, որ արդեն իր լուման եւ արդեն ժամանակեմի իվեր ունի հայտարարի գործունեության մեջ։ Միասնապար ողջունենք այսօրվան մեր զրուցակիցը, իմ գողքին է ուրախ եմ ասելու իրավապան Vanna Kitsinian-ը։ Vanna, բարի երեկո։ Շատ շնորհակալ եմ, Մանուկ։ Խնդրեմ եւ մեզի համար ոչ թե հաճույք է այս զրույցը անելը, իհարկե միշտ իրարու հետ զրուցելը ընկերապար, բարեկամապար, ինչու՞ չէ նաև ազգային մտահոգություններ բաժնող երկու ազգի համեստ զավակներ, բայց նաև հաճույք է խոսիլ այն ինչին, որուն ես կագնարկեի։ America, we thank you. This is something that would have been done, and I guess it was done right back in the days, but this, I understand, is a continuous expression, is a continuous effort, is a continuous, I don't know, maybe mission. Yes. Like the mission that was established 100 years ago or 90 years ago, 95 years ago, 97 years ago to help. Let me use this simple word, to help everyone who was one way or another subject to that genocide. Let's start. America, we thank you.
Thank you, Manu. That was a great introduction. The Armenian National Committee of America launched the America We Thank You, an Armenian tribute to Near East relief initiative earlier last year to express our collective gratitude to the American people and the American government for their outpouring of generosity that they showed towards our people during the genocide. So the Near East Relief was established in 1915 as a direct result of the Armenian genocide, and it was spearheaded and started as a result of a famous cablegram that was issued by the U.S. ambassador at the time to Constantinople, which was Henry Morgenthau. Henry Morgenthau. He sent a cablegram asking for urgent response and help to the Secretary of State in Washington, and within 10 days, a committee was formed comprised of philanthropists mainly based in New York and other areas throughout America, and they established what came to be known as the Near East Relief. And for 15 consecutive years, from 1915 through 1930, this country was galvanized and was dedicated to the cause of saving the Armenians and other minorities in the Near East from remnants of the Armenian genocide. And the Near East Relief is today called the Near East Foundation, which still exists and continues its philanthropic work throughout the world. But we as an Armenian nation, 100 years later, as we prepare to commemorate the Armenian genocide, we are also going to give thanks to that same country and those people and those countless missionaries that dedicated their lives during a world war to travel across the world to save a people that they knew little about, and many of them lost their lives. And what they accomplished was extraordinary, because the Near East Relief was able to raise, at that time, $117 million, which today is equivalent to almost $3 billion. Say it again, it's a B, not an M. Exactly, it is a B. The Near East Relief, throughout its 15-year history in its existence, was able to raise $117 million, which is equivalent to almost $3 billion in today's money. And we have to think about what that really means, because at that time, during a war, we were an unknown people, and Americans left their comfortable lives and traveled across the world. When traveling wasn't easy like it is nowadays. Exactly. And they came to the aid of our people. And why did they do that? Because of their humanitarian spirit. This is really a story about love and compassion and love for your fellow man. And this is a story and its example of what really American values stand for. And it should serve as a catalyst today to remind us of our values, to return back to those values. And so the Armenian National Committee of America is organizing various events to pay tribute to the Near East Relief 100 years later. And we're going to do that in several ways, about which we can talk a little later in detail. You know, I wanted to take a break here, and along with our fellow viewers, let's try to understand those figures, those numbers. Now, nowadays, in 2015, 2012, 2010, the United States, through the appropriations that they provide to the world, to different countries for different causes and reasons, they allocate an aid for such and such country for $200 million or $100 million. Now, let's imagine what can you do now with $3 billion. And let's understand how really that means in the sense of an expression of love towards your fellow man. Nevertheless, then a genocide happened. Now, we have a different cause in this regard, but I think we have to emphasize on the following point, that we have to kind of distinguish between the American people, the American values, the American beliefs, and the political stances that politicians might have for certain reasons which we understand. Would you like to elaborate in that regard a little bit? Well, it's interesting that you talk about the political reasons and America's current stand on the Armenian genocide issue, because, you know, I'd like to start by saying that 3 consecutive U.S. administrations supported the Near East Relief.
And they mobilized the entire nation to be a part of this relief effort. So when we look back today as to what our ancestors did, it's an extraordinary story, and we can't forget that. And so our job really is to remind the American people, to remind the American administration. And when we approach them with a place of compassion and appreciation, rather, and we say thank you for saving our people, saving our nation from annihilation, essentially, it's really hard for them to almost turn their backs on us, because we're coming from a place of love and appreciation, as I said, and we have a treasure trove of documentation, from congressional letters to senators, pictures, and different kinds of official documentation, photographs, memorabilia, which support America's stance on the Armenian genocide issue, iconic posters that were created at the time from leading artists of the time. There were Hollywood movies that were established by the Near East Relief with, at the time, famous actors and actresses of the time. For example, Jackie Coogan, who played Uncle Fester on The Addams Family, was the most famous child star at the time, and he traveled the world on a children's crusade and collected more than $1 million of clothing, food, and aid. He traveled throughout Europe, in the Near East, in the Middle East, and different states in America, and children who came to admission into his movies, instead of paying a ticket price, they brought a can of condensed milk, for example. Politicians literally took the clothes off their back and donated at donation centers at Near East Relief. So this is a story that should serve as a model, and that we want to bring back to life, because unfortunately it's not a story that is told in schools. It's not, the children are not educated about this very pivotal and exemplary period of American history. And so, you know, we'll speak about it in a little bit, but of course education and outreach is a major objective of our committee's mission. And that's exactly what you are doing now, for which we thank you. However, what I wanted to really underline here is the following point, that effort, that huge human effort, that expression of love and care, wasn't only on a popular level. It wasn't the folks only. 3 consecutive presidents of the United States were involved. First ladies were involved. Yes. And I don't remember exactly, you reminded me, but I don't remember exactly which state it was. I remember the picture of a governor who had taken off his clothes to donate them, and he had something like a barrel, just exactly. So these are things that probably, as you said, they weren't told. Now we have to tell the story. Absolutely. Within our efforts to say thank you, America, we thank you. I mean, they saved 132,000 Armenian orphans, because the Near East Relief established more than 400 orphanages in different countries throughout the Near East in that 15-year time period. Vocational schools, hospitals, different training centers, because they realized that once the children were saved and their lives were saved, then they had to be reintegrated into society. And so they wanted to give them the tools to be able to survive and self-sustain, because they had no parents. Of course, their parents were killed as a result of the Armenian genocide. So that's not a small figure. And today, when we speak to our fellow Armenians, or even Americans, they remember statements from when they were growing up of "clean your plate, think of the starving Armenians," which was a common phrase that was recited by parents in non-Armenian households. What I'm trying to say is that this effort permeated all aspects of society. It was not just an Armenian effort. It was not an Armenian effort. It was absolutely an American effort. Like you said, not just the popular segments of society, very much part of the political and ingrained in the governmental sector of our country. Yet nowadays, today, we still struggle with the administration, with the government, with the legislative branch, with the executive branch, to admit something that has happened, something that is, like you just mentioned, is fairly and strongly documented, and they know everything, and they have everything in Iran. And many people know this. You might even know it. My school that I attended, my high school that I attended, actually was, of course, years before I attended the school, it started as an orphanage. And it started as
some coaching place for young ladies, young Armenian ladies, right. to teach them how to knit, how to do household things and so on. And as you said, prepare them to be integrated right later on to the normal life, to the society and the normal life. Right. Later on, it became school, and it was already named after the lady, the tiny lady who started this human effort, Karen Jeppe. Yes. Karen Jeppe is a Danish. Actually, I love to call her the way it was always documented, Miss Karen Jeppe, because she was Miss. Okay. She never got married. She dedicated her life to those orphans. That's right. And very similar to the story of Papa Kunstler, for example, Jacob Kunstler, who's a Swiss missionary who dedicated his life to the orphans, or Maria Jacobson, who dedicated her life to the Bird's Nest Orphanage in Lebanon and who died and is still buried there. And, you know, going back to Papa Kunstler, we see connections now that bring us back to modern day society. For example, the high-profile case that Amal Clooney is representing Armenia's interest today, has a connection to NER because Amal is the first cousin of the son-in-law of Papa Kunstler. So there is an NER connection there. So obviously she's very well versed with the history of the Armenian genocide and is very impassioned about it. So it's very similar to people that we meet almost every day that has a connection. You know, somebody that says, my grandmother was raised in an NER orphanage. Everybody has a personal story because this has touched the lives of almost every Armenian. Whether your great-grandparents or grandparents were killed in the massacre or raised in an orphanage, it was either in your family or a very close family friend. Lebanon, where Amal Clooney comes from, she's of a Lebanese origin, had the Bird's Nest, Terchnotspuin, the Aintura orphanage, and there even was a documentary movie by Baret Maronian. So Lebanon has a history, and I'm sure Amal Clooney heard, maybe even saw, or at least heard the stories, not the story, the stories from her parents and from her neighbors, and probably she even witnessed some of the still existing orphanages, or some of the stories that have come from generation to the next generation to the next generation. However, Vanna Jan, I will continue right after this. Շարունակենք այս երեկոյան մեր զրույցը, հարգելի եւ թանկագին հարազատներ։ Եվ մենք կխոսենք շնորհակալության մասին։ Փառը, որ իր մեջ ահագին, հսկայական, մեծ, մարդկային իմաստ չէ, իմաստներ կբարունագի։ Եվ մենք կխոսենք ճիշտ այդ իմաստներուն մասին։ Շարժարիտը 100 տարի առաջ Near East Relief-ը, ամերիկացի ժողովուրդը, ղեկավարություն, գարավարություն, թե ինչպես եւ շատ արագ արավ այն ինչ որ գրնար անել օգնելու համար անոնց, որոնք այս կամ այն ցևով ցանկը, այսինքն միայն փրկված էր, սակայն պետք էր փրկել մնացյալը, բարձրապես այդ շունչը չէր որ գփավարարեր մարդուն, որ ընթանա իր նորմալ ցանկի մեջ, այդ մարդը, այդ մանուկը, այդ բադանին եւ բարմանուհին պետք ունեին չերմության, պետք ունեին կուրկուրանքին, պետք ունեին սնունդին, պետք ունեին երթիկին, պետք ունեին այն միջոցներուն, որով իրենք պիտի գարենային հաղթահարել ցավը եւ շարունակել կյանքը, որովհետեւ կյանքը չսպասեր ոչ ոքի, նույնիսկ չսպասեր մահվան, մահվնե ետ գալ կյանքը կշարունակվի։ Եվ ճիշտ ադոր մասին է որ մենք կխոսենք եւ ով ավելի լավ պիտի խոսեր այդ բոլորի մասին, եթե ոչ Vanna Kitsinian-ը։ Vanna Kitsinian-ը արդեն միացած է շատոնց հայ թադի գործունեության եւ այսօր այստեղ մեզի կներկայացնե այս թեման։ Վերադառնալով Vanna, Near East Relief-ի մասին խոսելով օրինակներ դվինք, անուններ դվինք եւ վստահ եմ որ there are many stories we can tell about these
these, what should I say, great individuals, Maria Jacobson, Karin Jeppe, Henry Morgenthau himself, Johannes Lepsius, and the name, and the name, and the name, and the name, which I might remember, might not remember, but again, they are out there. Selfless individuals who dedicated their lives, of course. Until now. Yes. Go ahead. You were talking about one of the papas. Yes, the Papa Kunstler, as he came to be known, who was a Danish missionary, and he was stationed at the Ghazir orphanage, which used to be Syria, but today is located in Lebanon. And as you know, months ago, that famous Armenian orphan rug that was woven by Armenian orphan girls at the Ghazir orphanage, which was a girl-only orphanage, finally came out to see the daylight when it was displayed at the White House Visitor Center. That's where he was stationed, at the Ghazir orphanage, and that is his relationship. He is related through marriage to Amal Clooney. So the interconnectedness of the story with so many of us today is really remarkable. So now we have someone else understanding more and better, and that someone else, I guess, that someone else's name is George Clooney. Yes. Okay, let's move on. And you already had started this, should I call it a campaign, effort? What is the right term? It's been over a year now, and it's continuing, and it will be continuing as long as we are around. Now, what has been done? What is going to be done? Let's talk about the event. Sure. There are different objectives of our committee, the America We Thank You Committee. One of them is political. Some of them are educational outreach, and others are more cultural or social. So on a political form, we are passing legislation. For example, in California, in the state Senate and Assembly, we passed a resolution recognizing the historic efforts of the Near East Relief. That was done last year, and we'll continue to do that throughout other remaining states as our work progresses. One way we have been... So, sorry for the interruption, but now we are asking them not only to recognize the genocide, but to recognize what the American people has done. Precisely, their own history. Their own history, exactly. Because they can't deny their own history, because when we come forth, like I said previously, with all the documentation, congressional letters, because this Near East Relief was congressionally sanctioned, it was congressionally mandated. It was America's very first non-governmental organization for which other NGOs were modeled, like the Marshall Plan or USAID. They were modeled after the Near East Relief. So of course, this is very much part of American history. This is American history. This is not, we always say, this is not just a part of Armenian history. This is first and foremost part of American history. And human history. Human history, exactly. So we're going on, and we are making. By the way, լսեցիք Vanna-նսավ, որ committee parակորձած America We Thank You այս նախաձեռնության ուրեմն հանձնաժողովի համանախագահն է նույն ինքն Vanna Kitsiniana. Let's go on. Thank you. I also have a co-chair, Hermine Pachanians, as well. So the Let's two of us. her too. Yes. Okay. And we have a very dynamic team that is working to put forth different activities to really accomplish our goals, one of which, as I mentioned, was political, and we'll continue to work to provide the adequate information to fight, for example, anti-Armenian legislation. Last year, with NER accumulated, when I say NER, I mean Near East Relief, accumulated historical information, we were able, the ANCA was able to combat and shut down anti-Armenian legislation that was brought forth by Azerbaijan, for example, in the states of South Dakota, Tennessee, and Mississippi. So when we accumulate and compile all of this information about those particular states, when we approach the states and their public officials and we say, this is what your specific government, your people, the people of Tennessee did this for our Armenian people, and here is the proof, and this is the evidence, and you raised this much thousand, and you donated so many tons of flour, and your governor did X, Y, Z. They're speechless. I mean, they themselves don't know their own history, so we are educating not just the public,
but also the government as well? That was a question actually in my mind. Through these efforts, through these workstations, let me say, probably you came across some people at least, if not many, that didn't know their own history well. Many of them. And when you, let's be nice, when you face them with these facts, when you offer them this history, what kind of a reaction or what kind of reactions, maybe sometimes even surprising or funny or shocking reactions, did you see? Well, it's interesting you mentioned that, because last week my co-chair Hermine and I and Misa Keleshian, another individual who's an independent researcher, traveled to Washington, D.C. to brief senators and public officials on Capitol Hill about this history. And when we knocked on the doors of those individual states and their representatives and provided them with what we call fact sheets, we have prepared fact sheets for every state in the United States, which identifies specific information to their particular state, what their contribution was. The response is just remarkable. I can't tell you, because many of these government officials have read or know about the Armenian genocide, but none of them ever knew that what role and prominent role their individual states had in this American history, this chapter in American history. And so it is very well received. Our delegation was very welcomed, and they were listening with ears wide open, is what I can say. And that's a very promising thing for us, because I feel when we approach the genocide issue from this fresh perspective and we come from a place of appreciation, we find that there is a very different response to the issue of genocide than what we've seen all of these years. And so we'll continue to demand justice, but we will do so using of course, every method that we've utilized so far, but also now with the story of the Near East relief. Բստիկ միջամտություն պիտի ենեմ այստեղ եւ իրականության մեջ տարիներով ենք այստեղ արիթ կունենանք որոշ ժամանակահատվածը նույնիսկ շաբաթական թրույթով մենք անպայման երբ մեր ծրագիրը ամեն օր էր շաբաթական թրույթով գհիշեմ 5 շաբթի օրերը հատկացված էր հայտադի հանձնախումբին հայտադի գրասենյակին Եվ տարիներով մենք խոսած ենք հայտադի գործունեության մասին, նվիրումի մասին, այս երիտասարդներուն դակավին անցյալ շաբաթ կխոսեինք ինչպես մեր հայ ուսանողները համագործակցաբար հայ երիտասարդաստաշնակցության 20 տարեկան 19 տարեկան երիտասարդներ բադանիներ ինչպես UCLA-ի մեջ օրինաչափություն մգան փանացեմը հաջողեցան անցնել բայց այստեղ այս բոլոր ինչու համար գսեմ որ որքան որ խոսենք ոմանց համար երբեմն կարծեք Քիչմը գրկնության փնույթը գրնաստանալ այնուամենայնիվ եթե ուշադիր լսենք գտեսնենք թե ինչ հսկայածավալ աշխատանք է որուն յետին ինչպիսի նվիրում կա հավատք եւ նվիրում նայեցեք հիմա գլսենք երբ Վաննան գսեր որ fact sheets for every state մեկ հատ պատկերացնենք միասին թե այնքան գարձեմ թե գրնանք շատ լավ պատկերացնել այնքան հեշտ բան չէ Գտնել յուրաքանչյուր նահանգի, հատկապես այն նահանգները, ուր մենք չգանք, ենթադրաբար չգանք, Tennessee, Wyoming, South Dakota, եւ գտնենք այդ նահանգներուն պատմությունը, այդ նահանգներուն ուղագի փաստաթուղթերը, անուններով, թվականներով, ժամերով, ինչքան ծաղիկ նվիրել են, did you say flowers, right? Ինչքան ծաղիկ նվիրել են, ինչքան գատ նվիրել են, ինչքան փող նվիրել են, եւ այդ բոլորը գտնենք, համատրենք, ծևագերբենք եւ հասցնենք անոր, որում պետք է հասնի եւ դժբախտաբար, չեմ գիտեր դերևս բարեբախտաբար այդ անձնավորությունը կրնալալ շատ լավ անձնավորություն է, շատ լավ մարդ է, շատ լավ ամերիկացի է, բայց պատմության ամբողջ ձալկերուն լիովին ծանոթ չէ։ Հիմա եկեք ուրեմն քիչ ավելի հասկանանք, թե ինչպիսի գործունեություն է հայտադի գործունեությունը, հայտադի հանձնախումբերու, գրասենյակի եւ այս ինչպես որ գսեի նվիրյալ երդասարտներով այնպես որ ես այստեղ շրայլ կովես չէ որ գմադուցեմ հայտադի աշխատողներուն իրականություններ են միայն որ պետք է մենք անդրադառնանք ընդամենը քնահատենք որովհետեւ այս բոլորը գտեսնեք միայն եւ միայն գերականանա հավատքով եւ աննգուն գամքով օրիորդը գրնար հիմա այս ռոբեին
դու նահանգից նստած կամ ամբողջ այն օրերին, որ իր ժամանակը կհատկացնի, եւ իր նման բոլոր երիտասարդները իրենց ժամանակը կհատկացնեն այս կորձին, որուն հանդեպ իրենք հավատք ունին, ազգային բարդականությունը կզգան, կրնային տունը ըլլալ, կոմպյուտերին առջև վիդեո մտիդել կամ ուղղակի վիդեո մտիդել, կամ զրուցել ընկերներու հետ, կամ բարեկամներու հետ, հանգիստ, քան թե այս ժամուն այստեղ նստած ըլլալ, կամ նահանգ թռիլ, ճամփորդել, գիշերները անկուն անցնել. We salute you. Oh, thank you. Thank you. Բայց ասիկա մեր բամությունն է, ուրեմն մենք այս կորձը պետք է առաջ տանենք։ Եվ ինչպես որսի մեր հանձնախումբի անդամները շատ նվիրյալ են եւ բամությունը ինքնին արդեն քեզի ներս կքաշե, որովհետեւ բոլորովին նոր բամություն մնե, որ մենք չենք գիտեր։ Դժբախտաբար մեր նույնիսկ հայերը կան, որ այս բամությունը չենք գիտեր։ Այո։ Ճիշտ անոր համար է, որ մենք մեր հանձնախումբի անդամները դարբեր հայկական դպրոցներով սկսած ենք եւ այցելած ենք այդ աշակերտության եւ ասպատմությունը իրենց ալ կփոխանցենք, որովհետեւ իրենք ալ իմանան եւ ճանչնան ոչ թե միան իրենց պատմությունը, բայց ամերիկյան պատմությունը։ Եվ հետաքրքիր է, նայեցեք, ես հաջողեցա շատ անողագի գերբով ցեզի ցույց տալ, թե Վանան ինչ գեղեցիկ հայերեն ալ գխոսի։ Իսկ այդ աշակերտներուն մասին լավ որ անդրադարձանք Վանա, որովհետեւ նաեւ ես իհարկե մասնակցության ճաշտոնի բերումով ականադես եմ այդ աշակերտական թրվակներեն կոնե մեկ հատին եւ աշակերտներում մոտ they were very seriously interested and then when they were asked to fill those cards that were going to send to the White House, they sat down and they thought what to write, how to write. It wasn't only, I don't know, a doodle like they call it nowadays. Kara parma gam parma, recognize Mr. President. Նստեցան եւ ամեն մեկը այսպես մտածելով քրեցին։ Գիտեք ինչ, ուրեմն գբարզի, որ եթե մենք մեր ավելի երդասարդ սերունդին, ավելի մատղաշ սերունդին ճիշտ ուղղությունը դանք, իրենք կստանան այդ ուղղությունը։ Արդյոք բացատրենք ժողովրդին ինչ էին այդ քարտերը, որ աշակերտները Feel free. That's why you are here. Okay. So one of our objectives or the missions of our organization, our committee, is educational outreach. So we started by visiting all of the Armenian schools in our region and making PowerPoint presentations to them about the history of the Near East Relief and what they did for our people. And let me just say, it started as an American objective, but this spanned the entire world. Countries that you would have never guessed became involved in the Near East relief efforts, starting from Cuba to China to Australia, all parts of Asia and Europe. It spanned almost every country in the world. So we educate the people, the students rather, about that missing portion in their history books that unfortunately does not exist. So we've started with the Armenian schools, which we just completed last week, and of course then we will continue on. Probably most importantly, of course, is the non-Armenian schools, which is our next objective. And we also will be educating all of the student body at the community colleges throughout Los Angeles in April. And then we are making presentations throughout different universities as well in the Western region. And we have, in March, we are launching our traveling exhibit, which will debut at the LA Public Library on March 6th, and it'll be there hopefully for 2 months. And they are life-size panels with text and photographs telling the story of the Near East Relief, which will be accompanied by a documentary DVD, which also Baret Maronian is working on as well to tell the story, because media is a very effective way to reach larger audiences, and of course that's our objective and our purpose. So that's the education end of it. And also churches were a very big part of this work because they sent a lot of missionaries. You read my mind. Yes. A lot of the southern states, for example, were very much involved in this because also this had a Christian component, right? About that Christian love and love for mankind. Of course, it spanned all countries, all denominations, all religions, but really because it started as an American movement, the Christian angle was very strong, particularly the Presbyterian and Protestant churches. So we have reached out to various
mega churches where we will be making presentations as well to their parishioners. And there, I think, is very symbolic because a lot of the missionaries, more than 1,000 missionaries traveled to the Near East, and more than 30 of them lost their lives there, come from their ancestors of those parishioners today. So to go back to them, to tell them the story of their ancestors. And what's happening, we find, is when we go and we educate, and we do outreach, we find that they come forward and they say, my aunt or my uncle. And so that way we get more information and learn more ourselves. So this is really a mutual process as well. And as you were mentioning previously, this information is not readily available in one textbook, where you would go to the state of Arizona and find out what NER did there. This is 100-year-old information. You have to understand that it's not digitized. Many of the times you have to dig and you piecemeal the information. And it's really a laborious process that takes time. So creating these fact sheets, I think, it's a big project, but it's really, I think, our key when approaching governments or states or governors, and we'll continue to do that. So a lot of exciting work coming ahead from the America We Thank You Committee. Hoyagab, and I still have, although my time or our time is almost over, we have less than 3 minutes, maybe 2 minutes and a few seconds. I still have 1.5 questions. Sure. And they are as follows. You know, sometimes you start, or before you start, you think of doing something like you are doing now, and going to the schools, educate, outreach to churches, different states, government officials, elected or not. Some people would say, "Ej ma ob madik pidine, inch pidilla, kertas kachosis madik kanin hedo gamorna nievalan." What is that you have to say in that regard? Well, that's one. Yeah. The rest is, how long have you been in ANC activities? Many years. Many years. What is that you feel on your own personal level that changed in you by doing this? Oh, I mean, I'm deeply invested in the work of the ANC and so proud to be a part of that organization. And you see... How did that change you? Oh, it just enriches my life on so many different levels. And you see the change that the hard work that ANC volunteers put in. For example, the anti-Armenian legislation that was brought forth by Azerbaijan was completely scrapped because of the work that our committee did to bring together this information about those individual states. And we have to keep the hope alive that we will continue to work until we reach a just resolution of our cause. And we will continue to do that. And you're telling us indirectly that if you believe in something, you can do it, you can achieve it. Sure. We're not done yet. We have a lot to do, and we have a lot to talk about right here. So you got to come back soon or sooner, I don't know, but you got to come back. Թանկագին բարեկամներ, ժամանակն է որ գստիվե մեզի, որ վերջացնենք այսօրվան մեր զրույցը, որ իր մեջ ուներ հսկայական մարդկություն, քեղեցկություն, փարություն եւ ինչու՞ չէ, գգրկնեմ գամք, գորով եւ հավատ։ Եվ ահավասիկ իրավապան Vanna Kitsinianներ մեզի հետ Nearest Relief Foundation-ի կամ Nearest Relief-ի հիմա Foundation-ի անունը գադարած գործի նկատմամբ America We Thank You հանձնաժողովի համանախագահը. Your last word, the very last word. I will just say that this Friday at Ferahian's Avedisian Hall, the San Fernando West Valley chapter, in cooperation with the America We Thank You Committee, is doing a community-wide presentation on how these orphans were saved and the NER story. It's at 7:30 p.m. this Friday. Admission is free. And also I would direct our viewers to visit our Facebook page, America We Thank You, and also our website at www.americawethankyou.org, where you can download those state-specific fact sheets and follow the work of our activities. And join us in spreading this rich history, this rich American and Armenian history, to everyone around you.
5300 White Oak Avenue, Encino, California. That's where Ferahian is, right? That's right. That's where Ferahian is. Friday night, 7 p.m.? 7:30. 7:30. Well, no, 7 p.m. Let them arrive Okay, that's a good idea. Let them arrive a little early and mingle with each other. I'm sure մարդիկ իրար բիդեսնեն, որ մեկ դարի իրար չեն տեսած։ Կոնե այդ արիթով It will be a very compelling and powerful presentation, that I assure you. Շատ բարի, նորեն կգրկնեմ, ստիպված ենք զրույցը վերջացնելու ոչ թե մեր գամքով, այլ ենթարկվելով ժամանակի հրամայականին, բայց կտեսնեք, որ ժամանակը շատ հաճախ կկործե ի նվաստ մեզի։ Մենք երբ կգիտնանք ինչպես պետք է կործակցենք ժամանակին հետ, կամ մեր նպատակները տնենք այդ ժամանակի ճիշտ ընթացքի մեջ։ Շնորհակալություն, Վաննա։ Շնորհակալություն նաև ձեր բոլորին, հարգելի հարազատներ, ցեզի հետ էինք հորիզոնի մեջ են։ Միշտ բարին եմ ձեզ։